Hitchhiking Across the Sahara, written by G.F. Lamb. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کوشچن آنسر سیشن. Give an idea of the size of Sahara. How does it compare with England? سہارا کے سائز کا تصور پیش کریں. مصنف اس کا انگلینڈ کے ساتھ کس طرح موازنہ کرتا ہے. Sahara is many times the size of Great Britain. It stretches almost the complete width of North Africa. If England is placed in the middle of the Sahara Desert, we should have quite a task to find it. سہارا جسامت میں برطانیہ سے کئی گنا بڑا ہے. یہ شمالی افریقہ کی مکمل لمبائی پر پھیلا ہوا ہے. اگر انگلینڈ کو صحرائے سہارا کے درمیان میں رکھ دیا جائے تو اسے ہمارے لیے تلاش کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. What had Christopher's foster mother to do with his desire to see distant places? کرسٹوفر کی دور دراز کے مقامات دیکھنے کی خواہش سے اس کی رضائی ماں سے کیا تعلق بنتا ہے. His foster mother used to threaten to send him to Timbuktu. Instead of alarming him, this name aroused in him a keen desire to visit the distant places. اس کی رضائی ماں اسے ٹمبکٹو بھیج دینے کی دھمکی دیا کرتی تھی. اس دھمکی نے اسے خوفزدہ کرنے کی بجائے اس کے اندر دور دراز مقامات کو دیکھنے کی شدید خواہش پیدا کر دی. How did he manage to get a seat in the weapon carrier? کرسٹوفر ہتھیاروں سے لدی گاڑی میں نشست حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوا. He managed to get a seat in the weapons carrier by producing a permit from the War Ministry. Later on, the permit had been cancelled. However, the officer could not see the stamp of cancellation. وزارت جنگ کا اجازت نامہ دکھا کر وہ ہتھیاروں سے لدی گاڑی میں نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اجازت نامہ بعد میں کینسل ہو گیا تھا تاہم آفیسر کینسل ہونے کی مہر نہ دیکھ سکا تھا. What was the most noticeable feature of the desert city named Ghardaia? صحرائی شہر گرڈایا کی سب سے نمایاں بات کیا تھی. The most noticeable feature of the desert city named Ghardaia was flies. Food was covered with them. Even the faces of children were covered with flies. صحرائی شہر گرڈایا کی سب سے نمایاں بات مکھیاں تھی. کھانے کی ہر چیز ان سے ڈکی ہوئی تھی حتیٰ کہ بچوں کے چہرے بھی ان سے ڈکے ہوئے تھے. How did they manage to drive the heavy truck in the trackless desert with its soft sand? بے راستہ صحرا میں اس کی نرم ریت پر انہوں نے بھاری ٹرک چلانے کا انتظام کیسے کیا. They managed to drive the heavy truck in the trackless desert with its soft sand by placing strips of steel mesh together. Thus they made a runway for the wheels to move on. بے راستہ صحرا میں اس کی نرم ریت پر انہوں نے بھاری ٹرک چلانے کا انتظام کرنے کے لیے لوہے کی جالیاں کٹھی رکھ دیں. اس طرح انہوں نے ایک رن وے سا بنایا تاکہ پہیے اس پر آگے بڑھ سکیں. What did the driver of the truck tell Christopher about 3 Englishmen who had attempted to cross the desert? ٹرک کے ڈرائیور نے کرسٹوفر کو ان 3 انگریزوں کے بارے میں کیا بتایا جنہوں نے صحرا عبور کرنے کی کوشش کی. The driver of the truck told Christopher about 3 Englishmen who had attempted to cross the desert. Their cart had become stuck in a sand dune. 3 days later, they were found dead. They had tried to drink radiator water and oil of crankcase. ٹرک کے ڈرائیور نے کرسٹوفر کو ان 3 انگریزوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے صحرا عبور کرنے کی کوشش کی تھی. ان کی کار ریت کے ٹیلے میں دھنس گئی تھی. 3 دن بعد وہ مردہ پائے گئے. انہوں نے ریڈیٹر کا پانی اور کرینک کیس کا تیل بھی پینے کی کوشش کی تھی. Give an account of the little town named Golea and compare it with In Salah, bringing out the difference between the two. Golea نامی چھوٹے سے قصبے کی تفصیلات بیان کریں اور اس کا موازنہ ان صلاح سے کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کریں. ان صلاح بھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. Golea was a true oasis. This little town had plenty of water, palm trees and fruit trees.
On the other hand, In Salah was a barren desert. It was fighting for its survival. गोलिया एक की नखलिस्तान था. इस छोटे से कस्बे में कसरत से पानी, खजूरों के दरख्त और फलों के दरख्त थे, जबकि इन साला एक वीरान सहरा था. ये अपनी बका की जंग लड़ रहा था. What do you know of Professor Claude Balanguernon? How did he save the hero's life towards the end of the Hitch hike? आप प्रोफेसर क्लाड ब्लानगर्नन के बारे में क्या जानते हैं? हिच हाइक के इख्तिताम पर उसने हीरो की जिंदगी कैसे बचाई? The professor was a Frenchman. He had devoted himself to help Taureg people. He was Christopher's guide, host, and friend. He saved hero's life by connecting the desert patrol for help. प्रोफेसर क्लाड बनानगर्नन एक फ्रांसीसी था. उसने अपनी जिंदगी टॉरग लोगों के लिए वक्फ की हुई थी. वो क्रिस्टोफर का गाइड, मेजबान और दोस्त था. उसने सहरा में गश्त करने वाली गाड़ियों से राबता करके हीरो की जिंदगी बचाई. Describe the events leading to the killing of a camel. What sort of water did they get from its stomach? ऊंट ज़िबा करने का सबब बनने वाले वाक़यात बयान करें. उन्हें उसके मैदे से किस किस्म का पानी मिला? Christopher and his companions went from well to well but found no water. Therefore, they killed a camel. They got water from its stomach. This was greenish fluid like thin blood. क्रिस्टोफर और उसके साथी बहुत से कुओं पर गए, लेकिन उन्हें पानी ना मिला. इसलिए उन्होंने एक ऊंट ज़िबा किया. उन्होंने मैदे से पानी हासिल किया. ये सब्जी माइल पतले खून की तरह का माए था. Describe the journey through the land of thirst and death. प्यास और मौत की सरजमीन पर सफर का हाल बयान करें. The journey through the land of thirst and death was very difficult. They came across dried up water holes. They faced a sandstorm. A snake also attacked Christopher but could not bite him. प्यास और मौत की सरजमीन का सफ़र बहुत ही मुश्किल था. उनका सामना खुश्क कुओं से हुआ. उन्होंने रेतीले तूफान का सामना किया. एक सांप ने भी क्रिस्टोफर पर हमला किया, लेकिन वो काट नहीं सका. Describe the stay at In Garret. How did Christopher manage to get water there? इन गैरेट में क्याम का हाल बयान करें. क्रिस्टोफर ने वहां पानी हासिल करने का इंतजाम किस तरह से किया? At In Garret, the only building was a burj. There was 275 meters deep well. Christopher used the wire of his recording machine to draw water from the well. इन गैरेट में वाहिद इमारत एक बुर्ज था. वहां पर एक 275 गहरा कुआं था. क्रिस्टोफर ने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन की तार इस्तेमाल करके कुएं से पानी निकाला. What do you know about रॉबर्ट क्रिस्टोफर? रॉबर्ट क्रिस्टोफर के बारे में आप क्या जानते हैं? Robert Christopher was an American. He started hitchhiking the Sahara in 1956. रॉबर्ट क्रिस्टोफर एक अमरीकी था. उसने 1956 में सहारा का सफर शुरू किया. How did Christopher learn camel riding and why? क्रिस्टोफर ने ऊंट की सवारी कैसे सीखी और क्यों सीखी? To visit the Taureg king, Christopher had to learn camel riding. It proved to be a hard experience for Christopher. During his lesson, he was thrown onto the ground for 4 times. टॉरेग बादशाह से मिलने के लिए क्रिस्टोफर को ऊंट की सवारी सीखना पड़ी. ये क्रिस्टोफर के लिए तल्ख तजर्बा साबित हुआ. अपने पहले सबक के दौरान उसे 4 मरतबा जमीन पर गिराया गया.